Ruto has issued a stern warning to bandits in Laikipia and the broader northern region, affirming the government's determination to address the issue of insecurity effectively. Speaking at the launch of the Human-Wildlife Conflict Mitigation and Compensation Scheme at Ruto Stadium in Laikipia, the head of state announced the deployment of an additional 50 National Police Reservists to the area. Brian Mwai has more. As security in the north continues to be a pain for the Kenya Kwanza government, efforts to better the situation have been amplified with the latest move by President William Ruto, who now says his government is committed in ending the security menace that has affected Laikipia County. Hii jambo la usalama sio Laikipia peke yake, taifa lote la Kenya. Ni lazima kama nchi ambayo tumepata uhuru na tunajitawala, hatuwezi kukubali watu wachache waangaishe wananchi na watukoseshe mambo ya usalama. Speaking during the official launch of the Human-Wildlife Conflict Mitigation and Compensation Scheme at Ruto Stadium in Laikipia on Friday, the head of state said police reservists will be deployed to boost the already existing efforts. Mimi nawatangazia hapa leo ya kwamba tutaongeza police wa National Police Reserve 250 wengine. The first in command also sounded a warning to those breaking the law, as he stressed on how the government is investing in new equipment for police officers. Tumeweka mpango ya karibu bilioni 25 kununua equipment mpya ya polisi wetu na walinda usalama. Sasa niko na equipment ya kutosha. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa watu wa kuangaisha wananchi tutawashughulikia kikamilifu. President Ruto now says the bandits' days are numbered, calling on Kenyans to collaborate with the state in dealing with them. Musifiche wezi, musifiche wale wanatuharibia mambo ya usalama. Kama mtu ni mkora, kama ni bandit, kama ni mwizi wa ng'ombe, mtuambie ndio tukabiliane na yeye. Tuko na mahali ya kupeleka wezi wote. On matters illicit brew, Deputy President Rigathi Gachagua says efforts have been paying off, but at the same time there are officers sleeping on the job, calling on them to pull up their socks. Pombe tumepigana naye hapa Laikipia, lakini hapa Ruto, Bwana Regional Commissioner, your DCC, your OSPD, your OCSs in Ruto are failing us, and they are not doing what they are supposed to do. As the human-wildlife conflict continues to affect communities living close to parks and reserves, Ruto has directed the Ministry of Tourism to map all areas which require fencing, including forests, to facilitate electric fencing in the next 5 years. Tuko na askari wa kutosha kuhakikisha kwamba wanyama wetu wanakaa pale kwenye mbuga zetu na sehemu ya misitu, na hatuwezi kubali wanyama waue watu. Hata kama wanatusaidia kwa utalii, hiyo utalii ni ya kusaidia sisi tukiwa uhai. Kwa hivyo watafunguliwa barabara kidogo tu ya kufika hapo Saburu, lakini wanyama wakae kwa msitu na sisi tukae kwa reserve. Tumekubaliana. The fencing program that you launched earlier on is critical to keeping animals in their home and wananchi at their homes. This phase 1 has a budget of 300 million shillings and will be laying 350 kilometers of electric fence. We'll soon be embarking on phase 2 for another 350 kilometers. Brian Mwai, Look Up TV.